His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asekeredde mwami mu7 n'agamba nti gamumyuse kubanga ye abadde alowooza nti ebya Kyagulanyi Ssentamu byawedde naye tannaba kubimaliriza atandika bitandike. Agamba nti ono mu7 abadde akyalina chance ey'okuvaayo yeetondere bannayuganda era asabe wabeewo enteeseganya ey'emirembe. Naye enteeseganya eyo Kyagulanyi Ssentamu gy'ayagala okuteeseganya ne mu7 erina kuba ya lwatu, bagiteeke ku mikutu gy'amawulire gonna gonna oba radio oba TV ne ku social media ebeereko eggwanga lyonna litegeere nti tuteesezza ku kino na kino. Naye ngera okuteesa okwo kukwata ku mu7 kuwaayo ntebe ya ggwanga. Kyagulanyi Ssentamu amugamba nti akyalina akakisa naye bw'alema okukikola mu kadde kano Kyagulanyi Ssentamu wamuwaddemu akalembereza. Essaawa egenda kutuuka nga takyalina chance evaayo okwetondera bannayuganda era Kyagulanyi Ssentamu agamba nti akadde kano bw'alema okukakozesa obulungi yejjusanga yekka. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti agenzeeko mitala w'amayanja kuwummulamu naye olukomawo atandikirawo yakomye era olukomawo bw'ati agenda kulangirira ekiba kiddako mu bannayuganda kubanga tuwa gy'abaddemu ebadde yakuzuukusa bannayuganda era akakasa bulungi ebitundu byatuuseemu nti buli munnayuganda azuukuse era ategedde ekyokukola. Kati mu kkomawo agenda kulangirira bulangirizi kiki ekiba kiddako bannayuganda basobole okwenunula kubanga bakaabidde ebbanga ddene. Era agamba nti bannayuganda oluvannyuma lw'okubonaabona ebbanga eddene keekadde okufuna akamwenyumwenyu ku matama kubanga ye alaba nti olugendo lwa mu7 yalutandiseeko dda. Era alabudde abakolagana ne mwami mu7 okulemesa enteekateeka za bannayuganda nti babeere bageze essaawa eno basale oludda ki kwe bagwa. Bw'aba nga bali lwedde okukolagana ne mwami mu7 bagende mu maaso naye bw'anaaba agenda osanga n'agenda nabo naye babeera nga basobola okwenenyeza bannayuganda bakyasobola okusala eddiro ne badda ku ludda lwa munnayuganda ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala. Era n'alabula Fred Enanga n'amugamba ebintu byakola bye bamukozesa abikola akimanyi munnayuganda naye bw'anaalowooza nti nno agenda kutambula ne mu7 nga kaseera kaabwe katuuse alimba agenda kusigala wano mu ggwanga lyattu Uganda. Bannayuganda tamanyi kikyana abannyonnyola ng'essaawa etuuse kubanga byonna bye bakoze mu gavumenti ya mwami mu7 balina okubisasulira nga gavumenti ekyuse. Thank you SG aganye okubiza mu Lunyankole oba nkiyite kyekyo naye sijja kuyomba. Thank you very much for making it clear, Comrade Secretary General. My sister Namakumbi asked about our liberation talk. Yes, there have been many liberation phases in this country. Some of them have been fake liberations. It's not yet Uhuru. We are not yet where we deserve to be. You remember that our grandfathers and mothers had to liberate us from colonialism. And after colonialism, we celebrated briefly, and then we fell again into misrule. Gun rule returned. So when mu7 was fighting against Dr. Milton Obote, we thought he was fighting a just cause because he convinced our fathers and mothers that he was fighting against human rights violations, that he was fighting against vote rigging, he was fighting for the return of democracy and all that. But looks like it was a lie. You all remember that on the 26th of January, in fact 25th of January 1986, 25th of January, the same day that Idi Amin took over, is the same day that mu7 took over. Although, being the liar that he is, he lied. He posed so that they celebrate on the 26th of January. So on the 26th of January, we were captured as a country. We were lied to, tricked, and captured. So now we are fighting to liberate ourselves from gun rule. We are fighting to liberate ourselves from dictatorship, from the abuse of democracy, from vote rigging, from everything times 10 that mu7 purported to fight against in the 80s. We are fighting against family rule. We want to liberate ourselves from family rule, from sectarianism, realistic sectarianism, from corruption, and from land grabbing. I could go on and on and on and on. But most importantly, like it seems to be the hot issue, we are fighting to liberate ourselves from nepotism and tribalism. And I will make it very clear. Some of you saw a video of an SFC soldier
And those that have not seen it, I beg you to spread it, because it is exposing and spreading the truth and poking holes into their manipulations that is going to save us. Please spread that video. This SFC soldier is clearly having tribal talk that I find even filthy to repeat here on the microphone. But where do they learn it from? They learn it from the chief priest of tribalism and sectarianism. I want to make it clear that I'm not tribal. I'm not tribal. You all know my family. Did I marry from my tribe? You want to tell me there were no women in my tribe? But because I am national and I appreciate diversity, and I got my wife, my beautiful wife, from Ankole. You all remember that Museveni's son tweeted against me marrying my wife from Ankole, saying that I had to seek permission from him. You've seen all his tribal tweets that I find detesting to even repeat. But again, look at the teacher of tribalism and sectarianism. Look at how he has reduced our country to his family. His wife is a minister for education. His brother, he has the biggest budget under the guise of Operation Wealth Creation. His son, he commander land forces, then advisor. His brother-in-law, his son-in-law, his brothers are the owners of the gold mines that are supposed to be national gold mines, etc, etc, etc. So, Museveni, you have no moral authority to talk about that. We were all also asked about the threats, but I don't think I have to attempt that, because you were very ably responded to. I mean, yes, we've had threats, but historically, threats against my life have been coming from the regime. And it's upon the Museveni regime to ensure that nothing happens to me, because we know that any harm that comes to me will be coming from you, and you know what exactly will follow later on. Sematimba, no, before Sematimba, again the same person, but they asked whether we are ready for the violence. We are never ready for violence. We don't want violence. We are not violent people. And as you've seen for the last close to 3 weeks, nothing violent has happened, because the police has not unleashed violence on us. How have we been able to go around? It's not because Museveni wanted it, but we've been telling you we took Museveni, his son and his cronies to the International Criminal Court. And we believe that because they know what that means, that's why they behaved themselves. Are we ready for violence? We are not ready. But again, like they say, give your enemy enough rope to hang himself. The world cameras are on us. Museveni, you have the right to brutalize the people of Uganda, or even kill them. But everybody that unleashes violence on the people of Uganda, anybody that kills the people of Uganda, you will be personally liable. Personally liable. We told you when we were beginning this tour that you will only be giving us more evidence against you. We are law-abiding citizens, and we know that one day, one time, all of you will answer for the crimes against humanity that you have committed in the past, that you are committing now, and those that you plan to commit. Fetubataddeko camera, you can do all that you want to do. Yes, bimazeeyo. Yeah. Echa Sematimba bwejire. Awi njide mu Luzungu Sematimba. Chikidira mudala mu Luganda. Esuti yambale katwogere mu Luzungu. Sematimba bwejire asked, quoted me having said that we are ready to speak to Museveni. Oh, it was Waiswa. Oh, it was Waiswa. Lwaki ndowooza ebibuuzo ebibawa wamma essuuti yembuzaabuza. Yes, Waiswa from Busoga 1 reminded us of our mention. We are ready to talk to Museveni. Yes, but we are not ready to discuss with Museveni the Nobati Mao style. No, sir.
We can only talk to Museveni when we are negotiating his exit. We don't want to imprison you. You're a very old man. We don't want to revenge because we are not vigilant. We are not vengeful. We are not like Museveni, who said that he named his son an avenger to avenge. We are not avengers. We want to give you a chance because we know even dictators in the past, like Museveni, like Moi, they were talked out of power logically. The door is still open, but it is closing soon. We can discuss with you, we can give you protection, we can take good care of you so that we don't have to stress with you. The people of Uganda want their freedom soon. Give them freedom without a struggle, you are welcome. But if you want to be kicked out of power, we shall kick you out. Erambidde mu Luganda. Wabuuziza kibuuzo ki? Tonnaba kibuuza. Ojja kibuuza nga tuli babiri. Thank you. We shall announce. Tujja kulangirira we tutandikira. So mutukwate bulungi, tuyinza n'otandikira Entebbe. So mutukwate bulungi. Tujja kulangirira waje tugenda okutandikira nga tukomyewo. Namakumbi yabuuza nti tubadde twogera ku kwenunula naye wabaddewo phases oba emitendera gy'okwenunula mingi. Kituufu bajjajjaffe balina okwenunula okuva mu bafuzi ab'amatwale abazungu, era abazungu bwe twabagoba twasanyuka twajaganya nga tumanyi tefuga bbi liwedde kubanga abaana baffe baddugavu bannaffe be baali bakikutemu. Naye kyannaku nti okwo okujaganya kwali kwa kaseera katono era ebiwoobe ne biddamu. Milton Obote Amini bwe yamuggyako twali tulowooza eddembe lizeewo ate okutulugunyizibwa kwaddamu bupya. So Museveni bwe yajja ng'akonvinsize batata baffe ne maama baffe nti agenda kulwanirira demokrasi, agenda kulwanirira ddembe ly'abuntu, agenda kulwanirira ettemu n'obuli bw'enguzi okuvaawo, twamwegattako ffenna. Kyannaku nti yali mufere era nga bw'akyali kati. Kyannaku nti yalimbalimba abantu baffe era nga 25 omwezi gwa January olunaku lwe lumu olwa 25 Idi Amin lwe yawambirako ne Museveni lwe yawambirako newankubadde bakola olukwesikwesi ne balangirira lwa 26. Naye kale tukitwale nti ku lunaku olwo lwe twawambirwa era okumala emyaka 37 tubadde tufugibwa ku mudumu gwa mmundu. Okumala emyaka 37 obukulembeze bwe tulina bwa nakyemalira. Okumala emyaka 37 obuli bw'enguzi bwasukka tufugirwa ku mudumu gwa mmundu, tufugibwa famire emu. Okumala emyaka 37 okunyigirizibwa kususse. So tulina okwenunula nate okwejjamu abo abafere abatulimba nti baali baze tununula. Era okwogera ku busosoze mawanga obwo kubanga ensonga enkulu gye mbasabye nammwe mwenna mutaanye, so that ensi yonna emanya nga si bigambo bya Kyagulanyi wabula nga bigambo bya buli munnayuganda yenna okuva mu regioni zonna ez'enjawulo. Njagala mujjukire nti omusirikale owa SFC nga konvinsinga banne okuwagira Muhoozi yakozesa ebigambo ebisosola mu mawanga kirikirya mwenna mwakiraba. Ako ka video gye kali nsaba mudemo katambuze bupya ng'ali mu uniform y'amagye g'eggwanga. Muze mulaba tweet za mutabani wa Museveni. Nze mumanyi mukyala wange namwasa Mwankole, simanyi oba banyiga bunyizi kuba nafunayo asingayo obulungi. Ne mukyala wange namwasa Mwankole, era abantu b'Omwankole balungi nnyo, bantu bakitiibwa nnyo. Wadde Museveni afubye okubambaza ebisooto bye abalwanyise entalo ze, naye bantu balungi nnyo, banyaniriza nnyo. Naye kubanga ekkerenda liva ku lubaya, mutabani wa Museveni yali akozeko ne tweet ng'anvumirira olw'okuwasa Mwankole bwe nali nnyina mwebuuzaako. Temumbuuza ki kye yali anywedde, sijja kibabuulira. Era ye muntu y'omu azze ng'akola zi tweet ze nsaba mujjeyo mwongere okulaga ensi omanye abantu bakuno mwerabira mangu.
njagala byonna mubijjeyo mulage ani musosoze ani atali musosoze. Naye nga bwe mbagambye nti Ssaabasosoze ye Museveni, kubanga tunula n'obugagga bw'eggwanga bwonna yabureducinga si ku tribe gy'agamba gy'avaamu. Fe abamu kye tulinako question mark nti si gy'avaamu, naye gy'agamba gy'avaamu. Ne tribe eyo yennyini teyeyagalidde mbi bugagga bya ggwanga abitadde mu famire ye. Obwa minisita obwa education yabuwa mukyala bwe, obwa minisita obulala budget esinga obunene mu ggwanga yagiwa muganda we Sale ne beekweka mu operation wealth creation. Mutabani we newankubadde tasaanidde yamufuula komanda w'amagye g'okutaka kati presidential advisor. Bakoddomi be abakaabaana abazadde mu baana n'abalala abafaanana bwe batyo. Tunuulira ebirombe bya gold ebya Uganda kati bya baganda ba Museveni. Bwe kitaba kya Sodo kiba kya Sale, bwe kitaba kya Sale kiba kya bw'atyo bwazenga akola. Abaffe ani sectarian ani musosoze mu mawanga. Ekyo nkibawadde mwe bannayuganda. Tulina wiiki 2 okwe-exposinga tribalism ali mu ggwanga. Tutandikirawo. Mwami Batte yabuzza kututiisatiisa ku butemu. Kituufu obutemu obwo batuwoninga ebbanga ddene, naye ffe tukimanyi ti abantu abayigezezza mu bulamu bwange obutwala bantu ba Museveni. Essasi bwe erya missinga yasindika mu materia missinga era twamuziika dda kitalo nnyo. Ne batwegezaamu ebudondo essasi lyayita wakati wange ne onebo zaake. Ne ripooti nyingi tuzze tuziraba. Muzze mulaba abasirikale nga bakutte mundu nga tebali mu uniform. Abamu nga bambadde helmet za poliisi, abalala nga bali mu ngoye ziri plain naye nga batambula n'abapoliisi oba abasirikale bali mu uniform. Omulala mwamulabye ebbombo eyajjayo pisto ali ku kamera bamulaba, naye bagamba nti ate ffe tulina okukwata abakutte emmundu. Mwali mwagala n'abejjinja tubakwate jeke nga balina zi AK-47. Abaffe omuntu yenna bafoot soja baffe wano bagenze babanoonya nga yayogedde bwogezi ku social media ne bamunoonya ne bamusiba. Lwaki oyo musajja temunaba mukwata nga n'ekifaananyi kye mukiina? Yemmwe batemu, yemmwe mwagala okuntemula, naye tuzze tuwalaalika nti ffe tetugenda kutya. Ze mwalimu okuntemula mu myaka 2 ne mulema okuntemula mu myaka 3, kakati teri kyamaanyi bwe muntemula mu myaka 4 n'omusobi, naye mumanyi ki ekiyinza okuddako.